radar stations were damaged in a nighttime drone attack in occupied Crimea, resulting in 1 Russian military personnel being injured, according to Astra. The radar station sustained minor damage during the attack on a military unit in the village of Mysov, 50 kilometers west of Kerch. The Russian Ministry of Defense reported earlier that 11 drones were shot down over Crimea during the night. And this is interesting. Ukrainians are striking back against Russia's power network. In the Kursk region, Ukrainian FPV drones hit an electrical substation. In the Temryuk district of Krasnodar Krai, drones attacked an electrical substation supplying power to occupied Crimea. 5 drones hit a substation in Bailey, damaging a transformer and causing a small fire with no reported injuries. The same substation was previously attacked on the night of May 30th, sustaining damage but continuing operations. On the other side, Russia has destroyed 50% of Ukraine's power generation capacity, said the Ukrainian government. 73% of large thermal power plants have been destroyed or damaged by Russian strikes. Also, 20 hydroelectric power units are out of operation. This is 1.3 gigawatts of capacity, the cabinet of ministers said. For what purpose has the Kremlin practically destroyed and continues to destroy Ukraine's energy sector? As I said before, Russia has no way to counterattack the Ukrainian armed forces. So one of their main goals now is genocide of the civilian population, to make Ukrainian cities uninhabitable. Especially in winter, when the absence or severe lack of electricity will actually mean death for many Ukrainians. My guess is that Putin might use Ukraine's Zaporizhzhia nuclear power plant, which Russia previously seized, as means of blackmail in the fall or closer to winter. He may promise to return the plant's capacity to Ukraine's system in exchange for accepting his conditions. Now, the main priority for us is to prepare for winter. We must provide critical infrastructure with electricity. Otherwise, millions of Ukrainian refugees will seek refuge in Europe during the winter. And this is what we are talking about. Odessa streets today, generators are everywhere. Donetsk people don't like us. The locals don't like us. They call us occupiers. Russian soldier Konstantin Sergeyevich Romanyuk, call sign Amich. He took out loans and went to war to return them. He was captured in the Kharkiv direction. He says that on the border in the Belgorod region, there are conscripts with orders to shoot retreating soldiers and deserters. There was no one left from the 1st Battalion, from the 3rd Battalion. If there is 100 to 200 men left from our battalion, that's the maximum. The 9th Regiment is definitely gone. Somewhere around 2,000 to 2,500 men are definitely not alive at the moment. Either they were injured or killed or refused to fight. А там в Донецке-то не любят нас. Местные жители не любят, они называют нас оккупантами. Они так и сказали. Просто решил это как-то ваш президент, что это будет вот ДНР, ЛНР. Все, это будет присоединено к России. Вот и все. Я Романюк Константин Сергеевич, позывной Амич. Номер жетона АВ 958 672 38 838. Проживаю я в городе Орле. У меня ипотеки, деньги, долговые, как говорится, ямы. Не мог найти работу большую. И вот решил
Когда пришел военкомат, сказали, что сейчас большинство копают просто окопы на границах или стоят просто на границах, никуда не отправляют на войну, потому что там мобилизованных много, там много других наемников, как типа Вагнера, вот такого плана, что вас не отправят. Я увидел геноцид, я увидел вторжение. То есть я не увидел защиту Родины, то есть они не защищают якобы свои границы от НАТО. Я увидел, что людей просто пихают на пушечное мясо, без какой-либо поддержки, пихают их. Много я увидел людей, трупов валяются, которых не выносят, которые это все без вести пропавшие. Просто идиотские приказы, все. То есть не зная, куда идти, даже командование не знает, куда идут ребята. Просто приказ дойти до той-то точки и закрепиться. Ты приходишь на эту точку, а там выжженное поле. Идти в атаку, это значит должно быть прикрытие либо минометки, либо танков, либо артиллерии. А тут просто людей кидают. Тут никакого ни прикрытия у них нету, ничего. Люди, понятно, бегут обратно. Понятно, пятисотится, да. Командир взвода наш тоже запятисотился еще до Харькова, можно даже сказать. Когда он узнал, что здесь будет твориться, и он ушел. Я не знал, нам никто не говорил до последнего. Нам сказали, вы приедете, окопаетесь, будете сидеть. И все. Стоят на границе срочники, заслон, что якобы, если мы будем пятисотиться, убегать, то есть оставление части, как говорится, да, у них приказ расстрел на месте. И у нас не то что слух, я сам лично слышал по рации, что он 500-й, обнуляй. Все, то есть своих же обнуляют, если ты пятисотился. Мы, когда сидели под Белгородом, да, то есть вот в окопах, они говорили, что все вот надо брать Липцы, да, то есть вот это все, эти все деревня надо, то есть это, как сказать, эта территория считается Луганской Народной Республики вроде как, что будем подходить, открывать коридор, чтобы не было обстрелов по Белгороду, что по Белгороду обстрелы идут часто, то есть из-за этого вот они хотели создать буферную зону до Харькова, до самого Харькова. Я так понял, что не ожидали сопротивления такого. Мне говорили, что вроде все хорошо, там первый батальон зашел, там сопротивления нету, все отлично, все. А в итоге, когда я уже приехал сюда, я понял, что от первого батальона, от третьего батальона никого не осталось. От нашего батальона, если человек 100-200 осталось, сейчас на данный момент я не знаю, в то время там 26-27 числа человек 100-200 осталось живых, то это, как говорится, это и все. Но 9-го полка точно нет. Это, ну, почти нету, да, где-то около 2-2,5 тысяч человек на данный момент точно нету живых. Либо 300-й, либо 200-й, либо 500-й, то есть нету. Вот. Я знаю, что это точно вам тоже не надо, но вы-то стоите за свою родину. А мы, получается, я так понял, что мы оккупанты. Мы оккупируем просто территорию украинскую. Вот и все. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.